section of the Bhagavatam when he was in Mumbai building the temple. பிரபுபாதர் மும்பையில் கோயில் கட்டி கொண்டிருந்த போது இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ஸ்லோகங்களுக்கு அவர் பாகவதம் லெக்சர் வழங்கி இருக்கிறார். We have just received in the English language the book written by Giriraj Swami, His Holiness Giriraj Swami, about that great ordeal to build the temple in Juhu, Mumbai. So தற்போதுதான் அந்த புத்தகம் வெளியாகிருக்கிறது. திரு கிரிராஜ் சுவாமி அவர்கள் பிரபுபாதருடைய சீடர் இந்த பாம்பே கோயில் கட்டுவதற்கு உண்டான அதுல ஏற்பட்ட எவ்வளவு சிக்கல்களுக்கு பிறகு அந்த கோயில் கட்டப்பட்டதுங்கிற புத்தகத்தை எழுதி முடித்திருக்கிறார். And Giriraj Swami therein narrates his experience of these classes given by Srila Prabhupada at that time. அப்போ அந்த புத்தகத்துல கிரிராஜ் சுவாமி அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் சில பிரபுபாதருடைய உரைகள் இந்த பாகத்தினுடைய இந்த செக்ஷன்ல இருந்து. You can imagine, Giriraj Swami writes that, as you can imagine, these classes were foundational to his development of his Krishna consciousness. So கிரிராஜ் சுவாமி எழுதுகிறார் அவருடைய புத்தகத்துல இந்த அத்தியாயத்தினுடைய வகுப்புகள் பிரபுபாதர் கொடுத்த வகுப்புகள் தான் அவருடைய பக்தி மேம்படுவதற்குண்டான அடித்தளம். And the classes were so notable that even Srila Prabhupada himself apparently had to recognize that fact, and he asked the devotees to publish them, which they BBT eventually did. So இந்த வகுப்புடைய அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பிரபுபாதரே அதை உணர்ந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த இதை நீங்க புஸ்தகமா வெளியிடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதரே அறிவுறுத்துகிறார். And that volume was published in English as the teachings of Lord Kapila Dev. அந்த பிரபுபாதருடைய உபன்யாசங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா கபில தேவரின் போதனைகள் அப்படின்னு புஸ்தகமா வெளிவந்திருக்கிறது. An excellent book, I would advise. If you have it in Tamil, I don't know, but if you have it, I would advise you to read it. Yes, we do have it. So ஒரு அருமையான புத்தகம். உங்க எல்லாரையும் அந்த புத்தகத்தை படிப்பதற்கு நான் உற்சாகம் அளிக்கிறேன். தயவு செய்து அந்த புத்தகம் தமிழ்ல இருந்தா படிங்க. தமிழ்ல இருக்கு கபில தேவரின் போதனைகள். So today we'll speak from the first verse of that chapter 25. So இன்று அந்த 25வது அத்தியாயத்தில் கூடிய முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம். And we will speak on the second verse of that same chapter tomorrow morning. இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை நாளை காலையில பார்ப்போம். What time tomorrow morning? I forgot already. 8:30 a.m. That is IST. So if you're in America, that means tonight. So காலையில அதிகாலை 8:30 மணிக்கு இந்திய நேரம். அமெரிக்கால இருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட் உங்களுக்கு. Okay, so before we proceed, I just would like to forewarn you that if suddenly everything goes black and there's no sound, it's because Vrindavan internet is notoriously unstable. We will try to reconnect as soon as possible, just to let you know. உபன்யாசம் நடுவில் திடீர்னு ஏதாவது கட்டாயி எல்லாம் கருப்பா அடிச்சிச்சு எதுவும் தெரியாம போய் எடுத்து குரல் கேட்கல அப்படின்னா விருந்தாவனத்துல கூடிய இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சரியா இல்லாதனால நடக்கும். நாங்க அப்படி நடந்ததுன்னா உடனடியாக திருப்பி மீண்டும் இணைவதற்கு முயற்சி செய்வோம். ஸ்ரீ சௌனக உவாச்ச கபிலஸ் தத்வ சங்க்யாதா பகவான் ஆத்மமாயயா ஜாதஹ ஸ்வயம் அஜஹ சாக்ஷாத் ஆத்ம பிரஜ்ஞாப்தயே நிர்ணாம். You want to read the translation? Yes, Raj. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை by Divine Grace A.Sh. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai. ஸ்ரீ சௌனகர் கூறினார், பரமபுருஷ பகவான் பிறப்பு அச்சவராக இருந்த போதிலும் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினால் கபிலர முனிவராக பிறப்பெடுத்தார். முழு மனித குலத்தின் பயனுக்காக எல்லாம் கடந்த அறிவை பரப்புவதற்காக அவர் இவ்வுலகிற்கு இறங்கி வந்தார். பொருளுரை ஆத்ம பிரஜ்ஞப்தயே என்னும் சொல் பகவான் மனித இனத்தின் நன்மைக்காக எல்லாம் கடந்த அறிவை கொடுப்பதற்காக இறங்கி வருகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறது. வளரும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றதும் நன்மை சிறப்பு ஆகியவற்றை நோக்கி மனிதரை படிப்படியாக உயர்த்துவதும் ஆன அறிவுலக தேவைகள் தேவையான அளவு வேதங்களில் தரப்பட்டுள்ளன. சத்துவகுணத்தில் ஒருவரின் அறிவு விரிவடைகிறது.
ரஜோகுணத்தில் அறிவுக்கு இடமில்லை. ஏனெனில் ரஜோகுணம் ஜட உலக நன்மைகளை அனுபவிக்க தூண்டும் இயல்புடையது. அறியாமையின் மேடையில் அறிவுமில்லை, இன்பமும் இல்லை. ஆனால் ஏறத்தாழ விலங்குகளின் வாழ்வு போன்ற வெறும் வாழ்வே உள்ளது. அறியாமை குணத்திலிருந்து சத்துகுண தளத்திற்கு உயர்த்தவே வேதங்கள் உள்ளன. ஒருவர் சத்துகுணத்தில் அமைந்தால் தன்னை பற்றிய அறிவை அல்லது தெய்வீகமான அறிவை புரிந்து கொள்ள இந்த அறிவினை எந்த சாதாரண மனிதனும் புரிந்து கொள்ள இயலாது. அதனை புரிந்து கொண்டு விளக்குவதற்கு சீட பரம்பரை தேவைப்படுவதால் இந்த அறிவு பரமபுருஷ பகவானாலேயோ அல்லது அவருடைய உண்மையான பக்தராலேயோ விளக்கப்படுதல் வேண்டும். கபிலர் பரமபுருஷ பகவானின் அவதாரம் தெய்வீகமான உன்னத அறிவை பரப்புவதற்கும் போற்றுவதற்கும் அவர் தோன்றினார் என்று சௌனக முனிவரும் இங்கு குறிப்பிடுகிறார். ஒருவர் வெறுமனே தான் ஜடமல்ல, ஆத்மா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் இயற்கையின் பிரம்மன் என்று புரிந்து கொள்வது மட்டும் ஆத்மாவையும் அதன் செயல்களையும் புரிந்து கொள்ள தேவையான அறிவு அல்ல. ஒருவர் பிரம்மனின் செயல்பாடுகளை ஆழ்ந்து புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த செயல்பாடுகளின் அறிவு பரமபுருஷ பகவானாலேயே விளக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தெளிவாக நிருணாம் என்னும் சொல்லால் மனித உயிர்களுக்காக என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தெய்வீக அறிவு மனித சமுதாயத்தில் தான் போற்றப்பட இயலும், ஆனால் விலங்கு சமூகத்தில் அல்ல. மனித உயிர்கள் ஒழுங்குமுறையான வாழ்வுக்காக பிறந்தோர். இயல்பாகவே விலங்கு வாழ்விலும் ஒழுங்குமுறை உள்ளது. ஆனால் அது புனித நூல்களில் அல்லது உயர் அதிகாரிகளால் வர்ணிக்கப்பட்டது போல ஒழுங்குமுறையான வாழ்வு அல்ல. மனித வாழ்வு மட்டுமே ஒழுங்குமுறையான வாழ்வு, விலங்கு வாழ்வு அல்ல. ஒழுங்குமுறையான வாழ்வில் மட்டுமே ஒருவர் உன்னதமான தெய்வீக அறிவை புரிந்து கொள்ள முடியும். Shilpopad ki jai. Om Jnanatimirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam. Vandeham Shri Guroho Shri Yudhaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Tam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Pitamscha Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Namami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Kapilas Tattva Sankhyata Bhagavan Atma Mayaya Jata Swayam Ajas Sakshat Atma Pragnapti in Ram. Sridhar Swami has very nicely described in his commentary on this verse. Pancha Vimshe Jananyatu Prashto Bandhana Vimochanam Adau Aha Param Bhakti Lakshanam Kapilasuta. You want to translate? இந்த ஸ்லோகத்திற்கு ஸ்ரீதர சுவாமி அருமையாக விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். In this chapter, 25th chapter, having been questioned by his mother, the son, Kapila Dev, told her at the very outset about the Supreme, who is the object of devotional service. இந்த அத்தியாயத்துல தேவகுதி அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான கபில தேவரை பத்தி அவங்கள்ட்ட கேக்குறாங்க.
And then he adds a nice poetic description. He says, Kapilenarbita matre gudha bhava niyantrita yoga manakya manjusha spotam uddhatyate dhana. That the jeweled treasure chest of yoga shines openly now, having been opened and offered by Kapila Dev to his mother. So, அப்போ தேவகுதியுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலாக இந்த அற்புதமான பொக்கிஷ பெட்டகம் திறக்கப்பட்டு இந்த சாந்தி தத்துவம் அதை கபிலதேவர் விளக்குகிறார். And there are 3 verses in the beginning of this chapter, beginning with this one. She has asked Lord Kapila Dev about yoga, as was mentioned previously. So, 3 ஸ்லோகங்கள் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு 3 ஸ்லோகங்கள்ல தேவகுதி கபிலதேவர்கிட்ட கேக்குறாங்க யோகத்தை பற்றி. Here Kapila Dev is called Tattva Sankhyaata, the person who enumerates the truths of this material world. இங்கே கபிலதேவர் தத்துவ சங்கியாதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பௌதிகமான இந்த எல்லா உண்மையை தத்துவத்தை அறிந்தவர். And what that means is that he is the promulgator of the Sankhya system of philosophy. இந்த சாங்கிய முறையை முழுமையாக அறிந்தவர், முழுமையாக விளக்கக்கூடியவர். The Sankhya Pravartaka iti arthaha, he says, the person who's preaching Sankhya. சாங்கிய தத்துவத்தை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர். Sankhya itself means to count. What are we counting? சாங்கியா அப்படின்னா எண்ணுதல். எதை எண்ணுறோம் நம்ம? There are 24 constituent elements in this material world, according to this. 24 பௌதிக மூலக்கூறுகள் இருக்கின்றன. And the project of Sankhya philosophy is to isolate each of these and separate ourselves from each of them. Neti neti. இந்த சாங்கிய தத்துவத்தினுடைய நோக்கமே இந்த 24 மூலக்கூறுகளையும் தனித்தனியாக பிரித்திருந்து அதிலிருந்து நாம் இது அல்ல நாம் அது அல்ல என்று நேத்தி அப்படிங்கிற வழிமுறை. And furthermore he says that ataeva swayam jataha atma praඥaptaye. Therefore he has himself taken birth in order to propagate Atma Tattva Gyapanaya, in order to enlighten people about the truth of the self. So அதனால இங்க சொல்லப்படுகிறது ஸ்வயம் ஜாத ஆத்ம பிரஜ்ஞப்தயே, அதாவது பகவானே தானாகவே அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக, நாம் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக. If we look at everything around us and isolate each of these 24 elements that Sankhya philosophy identifies, we can see that I'm not this one and I'm also not that one. I'm not even a combination of all of them. I'm something else. What am I? Aham Brahmasmi. I'm spirit. This is the idea. இந்த 24 மூலக்கூறுகளையும் நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து ஆராயும் பொழுது அப்போ நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும், நான் இது அல்ல, நான் அது அல்ல, நான் இந்த இரண்டும் இந்த எல்லா பொருட்களும் சேர்ந்த கலவையும் அல்ல, நான் இவற்றெல்லாம் தனித்திருப்பவன். நான் யார்? அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் ஆத்மா. அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம். Jiva Goswami elaborates on this idea of Swayam Jata, the Lord having taken birth himself. ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்வயம் ஜாதா அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் தானாகவே பெறப்படுகிறார் அப்படிங்கிறது விளக்குகிறார். Swayam ajopi bhakta vishayaya maya kripa taya sakshat jataha prakato bhuva. That means that although the Lord is himself birthless, unborn, still he takes birth. Directly he takes birth. So அவர் சொல்கிறார், பகவான் பிறப்பற்றவர், இருந்தாலும் அவர் தானாக பிறப்பெடுக்கிறார். Why does he do so? எதற்காக பிறக்கிறார்? When we say sakshat jataha, first of all, what we mean is prakato bhuva. That means he becomes manifest. Not that he takes birth the way that you and I take birth. We take birth out of material elements as a result of conception between mother and father. The Lord doesn't have to appear like that. சாக்ஷாத் ஜாதா அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தோம்னா பகவான் தானாக தோன்றுகிறார்,
நானும் நீங்களும் தோன்றுவது போல் ஒரு பௌதிகமான இணைப்பினால ஒரு கரு உண்டாகி உற்பத்தியாகி பகவான் தோன்றுவதில்லை. பகவான் தானாக தோன்றுகிறார். அவர் தோன்றுகிறார் தான் சொல்லுங்க தவிர அவர் பிறப்பெடுக்கிறார்னு சொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண பாபு, அது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தருக்கு நான் பேசுறது கேக்குதா? பிரபு லைன் கட் ஆயிடுதோ? ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் சொன்னார் இல்லையா, டார்க் ஆயிடுதுன்னு கட் ஆயிடுன்னு சொன்னாரு. Yes, okay, sorry about that. We're all back together again. So the Lord takes birth. Sakshat Jataha Prakato Bhava. He doesn't exactly take birth. He appears to take birth. So Sakshat Jataha அப்படின்னா அவர் பிறப்பெடுப்பதில்லை, ஆனால் பிறப்பெடுப்பது போல் தோன்றும், ஆனால் அவர் தோன்றுகிறார். The word here is used aja, unborn. அதனாலதான் அஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அஜானா பிறப்பற்றவர். And we might as well quote Bhagavad Gita, ajopi sannavyayatma bhutanam ishwaropi san prakritim svamadishtaya sambhavami atma mayaya. The same phrase is used in that verse of Bhagavad Gita, atma maya, the Lord's own maya. பகவத்கீதையிலும் பாத்தீங்கன்னா 4ஆம் அத்தியாயத்துல 4:6 அதுல சொல்றாங்க, நான் பிறப்பற்றவனாக நான் எனது சொந்த தெய்வீகமான சக்தியினால், அந்தரங்க சக்தியினால் நான் தோன்றுகிறேன். ஆத்மமாயா. Therefore he appears to take birth out of his atma maya. What is that atma maya? ஆத்மமாயா மூலமாக தோன்றுகிறான். அப்ப ஆத்மமாயா அப்படிங்கிறது என்ன? Jiva Goswami clarifies, ya maya bhakta vishaya kripa. That maya which is actually meant for the devotees, whose objective, the recipient of that maya is the devotees. Maya means kripa, mercy. இந்த ஆத்மமாயாக்கு ஜீவகோசம் எழுக்கிறார். ஆத்மமாயா என்னன்னா பக்தர்களுக்கான விசேஷமான கருணை. சோ பக்தர்களுக்காக அவர் கருணை அளிப்பதற்காக தோன்றுகிறார். அதுதான் அந்த ஆத்மமாயா, பகவானுடைய விசேஷமான கருணை, பக்தர்களுக்கான கருணை. This is a well-known synonym. The word maya means illusion, but the word maya also means mercy. It's very, very common. பொதுவான புரிந்துணர்வு மாயா அப்படின்னா மாயை அப்படின்னு சொல்றோம், நம்ம மோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய கருணை. Therefore, taya sakshat jataha prakato bhuva. By the agency of that maya, in other words, atma mayaya, then sakshat jataha. He takes birth, or he appears to take birth, as a manifestation of his mercy on his devotees.
பக்தர்களுக்கு கருணை காட்டுவதற்காக தனது சொந்த சக்தி மூலமாக விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக பகவான் அவர் பிறப்பற்றவராக இருந்தாலும் அவர் தோன்றுகிறார். Vishwanath Chakravarti Thakur adds his comments, Matra Prashta Panchavimshe Kapilo Bhaktin Ahatam Tal Lakshanam Tat Prabhavam Tat Utkarasham Chasarvataha. Very nicely stated. In the 25th chapter, upon inquiry from his mother, Kapila Dev speaks about bhakti, the qualities of bhakti, the power of bhakti, and its excellence. So, இந்த அத்தியாயத்துல தன்னுடைய தாயாரான தேவகுத்தினுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதன் மூலமாக கபிலதேவர் பக்தியினுடைய குணங்கள், பக்தியினுடைய குணங்கள், பக்தியினுடைய மகிமை, பக்தியினுடைய சக்தி, இந்த 4 விஷயங்களையும் விளக்குகிறார். The qualities, the power, and the excellence of bhakti. குணங்கள், சக்தி, மகிமை, பக்தியினுடைய மகிமைகள். So Kapila is the founder of the enumeration of the elements, tattva, the Sankhya philosophy. He's repeating the same thing we've heard from Sridhar Swami already. Sridhar Swami என்ன சொன்னாரோ அதே மாதிரி இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை அவர் விளக்குகிறார். And although he is by nature unborn by his own energy, he appears to be born. This we've also heard. அவருடைய சொந்த சக்தியின் மூலமாக அவர் தோன்றுகிறார், ஆனால் பிறப்பது போல் தோன்றுகிறார். One thing we can take note of here is that if you read several commentaries on the Srimad Bhagavatam, you will immediately be impressed by how similar each commentary is to every other commentary. நீங்கள் பாகவத ஸ்லோகங்களுக்கு வியாக்கியானங்கள் விளக்கவரை பாத்தீங்கன்னா, ஆச்சாரியர்களுடைய விளக்கங்கள் பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வியாக்கியானமும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று போல தோன்றும். Therefore we call it anuvada. Anuvada means to say the same thing but following in the footsteps of your predecessor acharya. அதனாலதான் அனுவாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அனுவாதம்னா நம்மளுடைய பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய வழியை பின்பற்றி சொல்ல வேண்டும். Or sometimes we hear the term anukirtanam, to glorify the Lord, but glorifying the Lord following in the footsteps according to the example set by our previous acharyas. இன்னொரு வார்த்தை சொல்லணும், அனுகீர்த்தனம் அப்படின்னா பகவானை போற்றி பாடுதல், பகவானை போற்றி புகழ்தல். ஆனால் பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி. So here therefore we're hearing the same things from Vishwanath Chakravarti Thakur that we've heard from especially Sridhar Swami. So Sridhar Swami என்ன சொன்னாரோ அதே போன்ற விஷயங்களை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரும் சொல்கிறார். Now in glossing the term Atma Mayaya, or explaining the phrase Atma Mayaya Jataha, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur elaborates a little bit on what Jiva Goswami has already told us. Jiva Goswami has told us that the Lord's own mercy upon his devotees is Atma Maya, therefore he takes birth. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur adds something more. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் ஆத்மாயா பகவானுடைய விசேஷமான கருணை பக்தர்கள் மேல் காட்டுவதற்காக பகவான் தோன்றுகிறார்னு. ஆனால் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மேலும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்கிறார். So he glosses the term Atma Maya as Atarkya Yoga Maya Shaktya, by the power of his inconceivable, or I want to say indisputable Yoga Maya, his internal potency. So இங்க விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானுடைய அச்சிந்திய யோகமாய சக்தி அல்லது பகவானுடைய மறுக்க முடியாத வெல்ல முடியாத யோகமாய சக்தி. The word he uses here for achintya is actually atarkya. It is not subject to argument. இங்க சொல்லப்படுவது அத்தர்க்யா, அதாவது தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பகவானுடைய யோகமாயா. So we've also discussed that when we hear something in disciplic succession, we don't argue, we simply accept. நம்ம குரு பரம்பரை மூலமாக கேட்டா நம்ம கண்டிப்பாக அதை ஒற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம அதுல போய் நம்ம தர்க்கம் பண்றது இல்ல. And this Atma Maya, or this Nija Kripa, we can say, this is actually his Yoga Maya potency. Yoga Maya, the ultimate repository or the ultimate personification of Yoga Maya would be Srimati Radharani. இந்த ஆத்மமாயா அப்படின்னு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிஜ கிருபா, உண்மையான கருணை,
அந்த யோகமாயா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ஸ்ரீமதி ராதாராணி, அந்த எல்லா யோகமாயனுடைய இருப்பிடம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி. Therefore, he says, Pradurbhavita Prakrita Janma Leela. He performs his apparently mundane birth and activities, but actually these things are all transcendental. They're all affected by his own internal potency. So, அதான் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து வெளிப்பார்வைக்கு வந்து அவர் பிறந்தது போல தோன்றினாலும் ஆனால் அவர் வந்து திவ்யமான முறையில் தோன்றுகிறார். And then he quotes Bhagavad Gita, a verse that maybe many of you already know, 4th chapter, text 9. So, அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயம் 9ஆம் ஸ்லோகத்தை வந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். Vednanayan Prabhu, what is the verse? ஜன்ம கர்மஸ்ய மேதின்யம் ஏகம் யோவேதி தத்வதஹ தத்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி தோர்ஜுனா. So, எனது you can translate. So, எனது பிறப்பு எனது செயல்கள் இவை இரண்டையும் தெய்வீகமானவை என்று யார் உணர்கிறாரோ அவர் இந்த உடலை விட்ட பிறகு மீண்டும் இந்த பிறவி எடுத்துள்ள அர்ஜுனா அவர் என்னை வந்து அடைகிறார். Just by understanding these things that we're discussing tonight, Krishna says, in fact, then you also become transcendental. So, இன்னைக்கு நம்ம இந்த விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த விஷயங்களை உண்மையாக புரிந்து கொண்டால், தத்துவ ரீதியாக நீங்க புரிந்து கொண்டால் நீங்களும் தெய்வீகமானவர்கள் ஆகிவிடுவீர்கள். Therefore, he says, Bhagavad Janmano Maikatvasya Vyakyatum Ashakyatvat. No one is able to say or claim that the Lord takes a material birth the way that you and I do. So, யாரும் வந்து நானும் நீங்களும் பிறப்பது போல பகவான் பிறப்பதில்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிறப்பு நம்மளுடைய பிறப்பிலிருந்து வேறுபட்டது. Now, with all this information from our great predecessor Acharyas, let us go through Srila Prabhupada's purport a little bit carefully and see what he has chosen to explain and how he has explained it. ஒரு ஆச்சாரியருடைய எல்லா வியாக்கியானங்களையும் பார்த்தோம். இப்போது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொருளுரையை பார்ப்போம், கவனமாக பார்ப்போம். பிரபுபாதர் என்ன விளக்குகிறார், எதற்காக அப்படி விளக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். The first thing that Srila Prabhupada explains is Atma Pragyapti. So, முதல்ல Srila Prabhupada பொருளை விளக்குறது வந்து ஆத்ம பிரக்ஞப்தியே. Atma Pragyaptiye means for the purpose of explaining the science of the self. So, ஆத்ம பிரக்ஞப்தினா ஆன்மா பற்றிய விஞ்ஞானத்தை விளக்குவதற்காக. And this is the prime necessity of a truly human life. So, மனித வாழ்க்கையின் முக்கியமான தேவை இதுதான். Actually, Srila Prabhupada, his entire purport, practically speaking, is dedicated to stressing this point. What does it mean to be a real human being? இன்னும் சில பிரபுபாதர் இந்த பொருளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளை முழுவதுமே வந்து மனித வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன, மனித வாழ்க்கையுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிற வலியுறுத்துகிறார். Now, those of us who are fortunate to take birth in civilized human families, we know about the Vedic knowledge and how it offers a program for good living conditions and gradual elevation to the platform of Sattva Guna. வளர்ச்சியடைந்த நாகரிகமான மனித குடும்பத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் நமக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த வேத கலாச்சாரத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக வாழ்வதன் மூலமாக நாம் இந்த உலகத்திலையும் நல்லபடியாக வாழ்ந்து படிப்படியாக முன்னேறி நாம சத்துவ குணத்தை அடைய வேண்டும். This is called Purusharthas, for human necessity, being religious. முதல்ல தர்மம், நீங்க தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும். And then that will invariably, once people have some material facility, they will employ that in satisfying their material desires. எப்பொழுது தர்மத்தின் மூலமாக அர்த்தத்தை வைத்து அவர்கள் தங்களுடைய culture of recognizing that life is உண்மையான மனித வாழ்க்கையில வந்து
அவன் என்ன பண்ணா, அந்த தர்ம அர்த்த காமத்து பிறகு அவன் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவன் யோசிக்க வேண்டும். இந்த மரணத்திற்கு முன்னால நம்ம taking birth in a traditional Indian family is that you will naturally be elevated to the mode of goodness by this fourfold process. Advantage if உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு இருக்கு. But even if you don't have that good advantage, still we have the system requirement. சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்றதுக்கான ஹார்ட்வேர் உங்கள்ட்ட இருக்கு. In other words, we have the intelligence, we have the discipline, we are potentially process of self-realization, and we should take advantage of it while we can. So, நம்ம வந்து இத சரியா இந்த வாய்ப்பை சரியா மனித வாழ்க்கை சரியா திறனும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் புத்திசாலியாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் இந்த தன்னை உணரும் பாதையில் நீங்கள் மிக விரைவாக அதை எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால வந்து குறைந்த பட்சத்துல வந்து நம்ம மனிதனாக வாழ்வதற்கு உண்டான தகுதி நம்மள்ட்ட இருக்கிறது. அதனால இந்த வாய்ப்பு இருக்கும்போது இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். At least we should come to the platform of goodness, sattva guna, because on that platform only can you actually see clearly what's happening in your life. So குறைந்தபட்சம் நம்ம சத்துவ குணத்திற்காக வந்து சேர வேண்டும். அப்பதான் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியும். In rajoguna you are blinded by your own passions. ரஜோகுணத்துல உங்களுடைய காமத்தின் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கண்கள் குருடாக போகிறது. And therefore you suffer. So அதனால நம்ம அறியாமையில வந்து துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். We know from Bhagavad Gita, in the beginning it's very sweet, but it turns to suffering. So பகவத்கீதை சொல்றாரு, ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்கும், ஆனா பின்னால பாத்தீங்கன்னா அது வந்து விஷமா மாறும். That is the essence of all passionate enjoyment. அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான இன்பமே அப்படிதான் முடியும். But on the platform of ignorance, tamoguna, it's even worse. தமோகுணத்துல இதோட ரொம்ப மோசமானது. Practically we're like animals when we were in tamoguna. தமோகுணத்துல நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து எல்லா விதத்திலும் சொல்ல போனா நம்ம வந்து மிருகம் தான். Not only do we have no knowledge, but we cannot fulfill our desires either. So there's no enjoyment either, not even short-term enjoyment. நமக்கு அந்த ஆனந்தம் கூட அடைய முடியாது. ஏன்னா நமக்கு உண்மையான ஆனந்தம் என்னன்னு தெரியல. We're just eating, or we're sleeping, or we're mating, or we're fighting. நம்ம சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், அல்லது இனப்புணர்ச்சி செய்யறோம், அல்லது நம்ம வந்து சண்டை போடுறோம். Gita-upadesh tells us, ahara nidra bhaya maithunam cha. These things we have in common with the animals. கீதோபதேசத்தில் சொல்லப்படுது, ஆகாரத்திற்கு பயம் மைத்துனம் cha, உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காப்பு, இனப்பெருக்கம் இந்த நாலு dharmasya-hina pasubhe samana. தர்மம் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் மிருகத்துக்கு சமமானவன். So the Vedas, Prabhupada writes, they are meant to elevate us out of this animalistic consciousness up to the platform of goodness. இந்த சாதனங்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஆத்ம தத்துவத்துல மேலும் முன்னேறுவதற்கு நம்ம வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும். Only a person in sattva. This is also described in Bhagavad Gita. So many desires that cloud our own intelligence. பகவான்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ரஜோகுணத்தில் நாம் குழப்பம். Tamoguna is even worse than rajoguna, because in tamoguna we think that what we should do is what we should not do, and we think that what we should not do. எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யணும் இருப்போம். So only the சாத்விகமானவம் பிரபாகர் மிக அழகாக எழுதியிருக்கிறார். எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனும் இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Because of that, an ordinary man actually requires parampara, guru parampara, in order to be enlightened. He'll never get it on his own. அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து குரு சீட பரம்பரையினுடைய அவசியம் தேவைப்படுகிறது. என்றால் அவனால் சுயமாக வந்து இந்த அறிவை புரிந்து கொள்ள முடியாது. This knowledge is expounded either by the Supreme Lord himself or by his bona fide devotees. இது பரமபுருஷ பகவானோலோ அல்லது அவருடைய உண்மையான பக்தராலோ விளக்கப்படுது. Therefore Shaunaka Muni here explains that Kapila himself took birth. அதனால பாத்தீங்கன்னா கபில தேவர் வந்து ஸ்வயம் பகவான், அவர் தானாகவே தன்னுடைய தெய்வீகமான உன்னத அறிவை பரப்புவதற்காக அவரே தோன்றுகிறார், தன்னுடைய தாயின் மூலமாக இந்த விஷயத்தை சொல்வதற்காக.
Now, the next thing that stands out in Srila Prabhupada's purport here is what differentiates the teachings of the International Society for Krishna Consciousness from the teachings of practically any other so-called spiritual organization that I have seen, at least. அடுத்த பொருளில் பிரபுபாதர் சொல்ல வர்ற விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமும் மற்ற ஆன்மீக இயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மற்ற இயக்கங்களுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிற சொல்ல வர. So please listen very carefully to what Srila Prabhupada says next. Srila Prabhupada என்ன சொல்ல வரார், அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்கிறது கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க எல்லாரும். Simply to understand that one is not matter but spirit is not sufficient for understanding the self. வெறுமனே ஒருவர் தான் ஜடம் அல்ல ஆத்மா அப்படிங்கறத புரிந்து கொள்வது மட்டும் ஆத்மாவையும் அந்த செல்வையும் புரிந்து கொள்ள தேவையான in the activities of Brahman. Now this is a little bit subtle, so I'll explain. The idea itself செயல்பாடுகள் நம்மை எப்படி நம்ம இதை பண்ண போறோம். நாம் அனைவரும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அப்ப இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம தொடர்ந்து இதை பார்ப்போம். பக்தியினுடைய சிறப்பு அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல விளக்குவார், எப்படி நம்ம இந்த பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யணும். Now Srila Prabhupada has made this point in a very subtle, oblique manner. You understand the word oblique? Means a little bit indirect. மறைமுகமாக சில பிரபுபாதர் சொல்றார், மறைமுகமாக அல்லது சூக்ஷ்மமாக. Then after having made that point, only indirect transcendental knowledge can be appreciated in human society but not in animal society, and that is clearly indicated here by the word nirnam for the human beings. So இங்க மறைமுகமாக இருக்கு, அடுத்தப்ப நேற்று வாழ்வதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Human beings are meant for regulated life. மனிதர்கள் ஒழுங்குமுறையான வாழ்வுக்காக பிறந்தவர்கள். When there's a question of regulation, naturally the question comes. So ஒழுங்குமுறை அப்படின்னா ஒழுங்குமுறையான வாழ்க்கை என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வி வரும். And one should situate oneself in acting according to the regulative principles of these scriptures. ஒருவர் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். In other words, very simple. You should do what the Shastra says to do, and you should not do what the Shastra prohibits. Simple. ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னா சாஸ்திரம் பாத்தீங்கன்னா கீழ்ப்படிந்து நடத்தல். So this is what he means. By nature, there is regulation in animal life also, but that is not like the regulative life as described in the scriptures or by the authority. You can make advancement, you can purify your heart by making the right choice. விலங்குகள் பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள் வாழ்க்கையில கூட ஒழுங்குமுறை இருக்கு, அவங்களும் ஒழுங்காதான் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஒழுங்குமுறை நம்மள இங்க உயர்த்தாது. ஆனால் மனித வாழ்க்கையில இந்த ஒழுங்குமுறை உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாம ஒழுங்குமுறையா வாழவும் செய்யலாம் அல்லது ஒழுங்குமுறை இல்லாமலும் போகலாம். அப்ப நாம நம்மளுடைய விருப்பத்தை சரியாக பயன்படுத்தினால், நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தினால் நாம் இங்கிருந்து நம்ம முன்னேற முடியும். In other words, human life, truly human life, means a life that is lived strictly in obedience to the injunctions of the scriptures. இன்னும் உண்மையாகவே மனித வாழ்க்கை அப்படின்னா, மனித வாழ்க்கை என்றால் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டபடி வாழ்க்கை நடத்துவதுதான் மனித வாழ்க்கை. And the regulation of our lives that is offered in the scriptures is extremely comprehensive. Every waking moment of our day is guided in minute detail by the regulations of the scriptures. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத அவ்வளவு தெளிவாக விளக்கமாக விரிவாக சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு சாஸ்திரங்களுடைய வழிகாட்டல் படி நடப்பதற்கு எல்லா விஷயங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. And moreover, those injunctions of the scriptures are explained, and all questions can be answered by the spiritual masters who appear in human society to guide us. அதற்கு மட்டுமல்லாமல் அந்த சாஸ்திரங்களில் கூறப்படக்கூடிய விஷயங்களை விளக்குவதற்காகவும் அதுல எழக்கூடிய சந்தேகங்களை தீர்த்து வைப்பதற்காகவும் கேள்விகளுக்கு பதிலாகவும் குருநாதர்கள் இருக்கிறார்கள் விளக்குவதற்கு.
Prabhupada concludes his purport. In regulated life only can one understand transcendental knowledge. பிரபுபாதர் பொருளை சொல்கிறார், ஒழுங்குமுறையான வாழ்வில் மட்டுமே ஒருவர் உன்னதமான தெய்வீக அறிவை புரிந்து கொள்ள முடியும். So this is how Srila Prabhupada, on the basis of what his predecessor acharyas have written. So இந்த மாதிரி தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து முதல்ல வந்து ஆத்ம பிரஜத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறார், கடைசியில் வந்து நிர்ணயம் அப்படிங்கிறது. I'm going to stop here. இப்பொழுது நிப்பாட்டுகிறேன். யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தாலும் அல்லது கருத்துக்கள் யாரோ கை தூக்குறாங்களா யாருன்னு பார்த்துக்கோங்க. Unmute yourself. Hare Krishna, it just seems from this verse that where we stand, it just seems we have a simple path. Ask your question, Tamil. In the purport la what explain pannirukana, we have to. Okay, let's take that on English translate. Sorry. மதஜி, நான் சொல்றது சரியா போதும். நீங்க சொன்னது சரியா எனக்கு புரிஞ்சுதான் தெரியல. அதாவது வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சாத்விக குணத்துக்கு போயிருவோம் அப்படிதானே? அதுதானே கேக்குறீங்க? ஆமா, அதுல வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து தேவையா இந்த ஸ்டெப்புக்கு? லைக் பிரம்மாஸ்மி இல்லைன்னா அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த அதோட ஞானம் தேவையா? அதான் கேக்குறேன். Okay, very good. So actually the fact of the matter is that we do have an easier process. The Bhakti Yoga process is the direct process, entering Krishna, etc., under the guidance of a spiritual master. And the second chapter of the Bhagavatam explains, we will automatically get Vairagya, we will automatically become detached, we will automatically be fixed in knowledge, etc. உண்மையில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த முறையானது நேரடியான முறை, எளிமையான முறை, பக்தி தொண்டு. இதன் மூலமாக ஒருவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 2வது அத்தியாயத்துல பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக உடனுக்கு உடனடியாக ஞானம் மற்றும் வைராகியம் ரெண்டுமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So it is a simple process in that respect. And chanting about Srimad Bhagavatam, which includes this 3rd canto, 25th chapter, the topic of which is Sankhya philosophy, it's obvious that we have to also understand these principles and how they work and employ them in our practice of bhakti. It's not separate from bhakti. This is my point. இன்னும் சொல்ல போனா இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல இந்த 25 அத்தியாயத்துல கபிலதேவர் வந்து விளக்குகிறார், இந்த பக்தி தொண்டை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெளிவா விளக்குவார். இது வந்து சாங்கியம் அப்படிங்கிறது பக்தியிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. It's a very, very common misconception among devotees that whenever we hear about the processes of karma and jnana, that these are somehow extrinsic to bhakti. And they can be. They among the non-devotees, they certainly are. But it should be appreciated at the same time that among the devotees, we will have to first of all become pious, and that happens. And then we will also have to become fixed in knowledge, and that will also happen. And then we become liberated. And in chapter 18 of Bhagavad Gita, Krishna says, on that platform we begin real bhakti. So bhakti is our means and our ends at the same time. இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா, குறிப்பாக பக்தர்கள் வந்து பொதுவாகவே எல்லாரும் தவறா நினைச்சுக்கிறாங்க. பக்தியில நான் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு கர்மம் வேற, பக்தி வேற, ஞானம் வேற, பக்தி வேற அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒருவருக்கு கர்மம் ஞானம் ரெண்டுமே வந்து அதுல அடங்கிடும். அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்தி தொண்டு செய்ய 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 நமக்கு இந்த எல்லா விஷயங்களும் புரிந்து நம்ம வந்து பிரம்மபூத நிலை அடைவோம். அதன் பிறகுதான் உண்மையான பக்தி தொடங்குகிறது அப்படின்னு பகவத்கீதையில பகவான் சொல்கிறார். அதன் பிறகு நம்ம உண்மையான பக்தி தொண்டு செய்வோம். ஆக்சுவலா நமக்கு பக்தி வழியும் அதுவே, சென்று அடையும் இடமும் பக்தியே. சோ ரெண்டுமே அதுதான். So just by practicing bhakti seriously, then we will gain the fruit, as Krishna says at the end of chapter 8, of
so many pious karmas and so much charity and so much sacrifice and renunciation and cultivation of knowledge, etc., etc. It will come automatically through bhakti. So, பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக ஒருவனுக்கு அவனுடைய எல்லா கர்மனுடைய பலன் அவனுக்கு கிடைக்கும், எல்லா தானத்தினுடைய பலன், எல்லா தவத்தினுடைய பலன் எல்லாமே அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And this is why it's so important, crucial really, to accept a spiritual master, because the spiritual master will judge how we are making advancement. And if he sees that we're not advancing in these ways, then he will redirect our efforts in such a way as to produce the result. So, இங்கதான் குருநாதர் ரொம்ப முக்கியம். குருநாதர் ஒரு சீடன் எந்த அளவுக்கு ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறுகிறான் என்று பார்த்து, அவர் சரியாக முன்னேறவில்லை என்றால் அவருக்கு வேறு திசையில் அவரை ஈடுபடுத்தி அவரை கண்டிப்பாக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு அவர் உதவுவார். We mentioned already, or rather we quoted Krishna, who mentions in chapter 4, Janma karma chame divyam. So the karma is divyam for Krishna and his devotees, and the jnana is also divyam for Krishna and even though it is transcendental. This is the paradox. இந்த 11ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டுமே கர்மமும் ஞானமும் அடக்கம். இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முரண்பாடு போல நமக்கு தோன்றும். இந்த உலகத்துல வெளியே தோன்றலாம், ஆனால் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கிறதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு, ஹரே கிருஷ்ண சிவகுமார். Prabhu, I just want attention to that question, Prabhu. I have heard some of the devotees making a comment that people have a misconception that morality is spirituality. So I just want to come you on that as well. Yeah, kind of two questions. Why don't you translate your question into Tamil first? ஆன்மீகம் இது இரண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? அதனோட இன்னொரு கேள்வி morality என்று வந்தோம், ரெண்டு இப்படி வேறுபட்டு. So sometimes we hear, it's very common, especially in the West. மதவாதி கிடையாது. The only thing that's really accomplished by that statement is that you remove. மதம் சொல்லும்போது அந்த நடைமுறை செயல்பாடுகளை விலக்கிட்டு நான் மதவாதி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. It is an evasive maneuver. Evasive maneuver. You're trying to escape from your responsibility to change your behavior. நியாயப்படுத்துறதுக்கும் நாம தப்பிச்சு போறதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறை. Dharma is the injunctions, the instruction. It's given. தர்மம் சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம். பகவான் needs to follow the பகவான் சொல்வது பின்பற்றுவது. And the shastras that regulate dharma, particularly the dharma shastras, they're like the spiritual master. அவங்களும் அதே வேலை தான் எளிமையாக எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவதோ அதுதான் தர்மசாஸ்திரங்கள். It is exactly what Prabhupada has mentioned in his purport. To take these theoretical principles that are sounding very high, that is very important. So இந்த ஏட்டளவுல இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை எடுத்து நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில எப்படி பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறது தான், அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதுதான் நான் ஆன்மீகவாதி ஆனால் மதவாதி இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் அப்படின்னா அவன் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா அவன் மதவாதி அல்ல. ஆக்சுவலா அவன் பகவானுடைய ஆணைகளை மீறுபவன். It reminds me of something else Srila Prabhupada said. Someone told Srila Prabhupada, in our heart. நாங்க பாதி டிவோட்டியா இருக்கோம், பாதி அசுரனா இருக்கோம். And Prabhupada's reply was scalding. பிரபுபாதர் என்ன பதில் சொன்னார்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். He said, partly demon means demon. பகுதி அசுரன்னா நீங்க மொத்தமாக அசுரன் தான். So to be spiritual but not religious is a cheating. It's called kaitava dharma, cheating so-called religion. So இது ஏமாற்றுக்காரத்தனம் அல்லது ஏமாற்று மதம். அதாவது நான் ஆன்மீகவாதி ஆனால் மதவாதி இல்லைன்னு சொல்றது ஏமாற்று. In the 7th canto, chapter 15 of the Srimad Bhagavatam, there are 5 kinds of adharma described. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயத்துல 5 விதமான அதர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
And among those 5, one of them is called chala dharma, cheating. Just word joggery, trickery. அந்த ஐந்துல ஒன்று வந்து சல தர்மா. Yes, and Prabhupada calls this word joggery throughout his books. Just cheating, only cheating. It sounds very good, but actually it's cheating. வார்த்தை ஜாலம் அப்படிங்கிறார். இந்த வார்த்தை ஜாலம்ங்கிறது வந்து அவங்க வந்து ஏமாற்றுக்காரர்கள். So instead of being spiritual but not religious, we should be spiritual and religious. Then we know it's pakka. It will sustain. நம்ம சொல்ற ஸ்பிரிச்சுவல் நாட், அதாவது ஆன்மீகவாதி அல்ல மதவாதி இல்லைன்னு சொல்றதை விட நான் ஆன்மீகவாதியும் கூட மதவாதியும் கூடன்னு சொல்லணும். Nahi to, what is our alternative on the other hand? வேற என்ன வழி இருக்குது? That also Krishna says at the end of chapter 16. அதுவும் பகவத்கீதையில 16ஆவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார். You know the verse I'm thinking of? நாசசித்திம் அவாப்னோதி நாசகம் பராமதி. Yes, exactly. I can't. The yes, Shastravidim Utsrija. Yes, Shastravidim Utsrija. Vartate Karataha nasasiddhim avapnoti nasukham naparamgati. He doesn't get anything. So யார் ஒருவர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை மீறி அதை சாஸ்திரப்படி செயல் about this. Now, having said all that, it is ironic that in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami has the, I don't know how you say in Tamil, sahas, himmat, to claim, to claim that the root of all cheating is dharma itself. So இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி சேத்தன் சேராமத்தை சொல்றார். அவர் தைரியமா சொல்றார் என்னன்னா இந்த எல்லா விதமான ஏமாற்றுக்காரமும் வந்து அதுக்கு மூலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தர்மம் தாங்க. Okay, Narayan Prabhu, I've lost your audio, so I don't know what you're saying. Can you hear me? கேக்குதா பிரபு? நான் சொன்னது கேக்குதா பக்தர்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி வந்து சைத்தன்ய சரிதாமத்துல மிக தைரியமா ஒரு வார்த்தை சொல்றார். இந்த எல்லா விதமான போலி ஏமாற்றுகளுக்கும் காரணம் தர்மம் அப்படிங்கிறார், மூலம். Or Srimad Bhagavatam mein bhi ऐसा कहा जाता है कि इन खैडव धर्मों को हम जारू देते हैं. Prabhupada says, we take this so-called cheating religion, materially motivated religion, that is to say, and we sweep it all out. Materially motivated religion means I'm going to be dharmic, and I'm going to get artha, and I'm going to enjoy kama, but I'm going to neglect liberation, and I'm not even going to think about bhakti. This is cheating religion. So இந்த பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த கைட்டவ தர்மங்கள் எல்லாம் எட்டி உதைக்குது அப்படின்னு அந்த பாகவத்துல முதல் ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. அதாவது நான் தர்மத்தை கடைபிடிப்பேன், அர்த்தம் எடுத்துப்பேன், காமத்தை அனுபவிப்பேன், ஆனா மோட்சத்தை பத்தி அல்லது பக்தியை பத்தி நான் கூட நினைக்க கூட மாட்டேன் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏமாற்றம் தர்மம். So that is to say, religion that is meant to satisfy one's own material desires, that is not really religion. So ஒருவருடைய ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கிறது வந்து மதம் கிடையாது. So actual religion, as we said, dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, means to follow the orders of the Supreme Lord, and the order of the Supreme Lord is very clear. Man manabhava mad bhakto madhyaji man namaskuru. Bas, you become my devotee, bow down to me, be humble, think of me. In this way, we become Krishna conscious. So உண்மையான தர்மம் அப்படின்னா பகவானுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்படுவது. பகவந்து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? பகவான் சொல்றார், மன்மனா பகவன் பக்தோ, என்னுடைய பக்தனாக, என்னை எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொன்று, எனது பக்தனாக என்னை நமஸ்கரி, என்னை வந்து சேருவாயாக. இதுல இருந்து ரொம்ப தெளிவான விஷயம் பகவான் தெளிவா சொல்றார். Now morality, I think you translated it as needy, right? Yes, Prabhu. It has in Sanskrit, but in Sanskrit it means more like tact or civility. You would have to tell me if it means the same thing. Morality, samuha nidhi. We can say actually needhi is a general word, but you can say samuha nidhi also you can say.
Okay. Social justice. Kattumuraigal, how does that mean? It's the kind of thing that what do you call it? Chanakya Pandit of the South. What's his name? Tirukural. Yeah, Tirukural. So that kind of stuff. Yes. That is morality, and that is also very good. It is a subset, you can say, of dharma, material dharma. So அந்த சமூக நீதி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து தர்மத்தினுடைய அதுவும் ஒரு தர்மத்தினுடைய ஒரு பகுதி அங்கம் தான். So it's all good. It's all necessary up to a point. So இதெல்லாம் நல்லதுதான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும். To the degree that it facilitates our advancement into the realm of bhakti, it is good, very good, and should be employed. Zarur. Or I should say. எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியினுடைய படித்தளத்துக்கு உயர்த்தி கொண்டு போகுதோ அது அந்த அளவுக்கு நல்லது, அந்த அளவுக்கு நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Kandipa. But when it gets in the way of bhakti, then we have to get worried. எப்போ வந்து அது பக்திக்கு தடையா வருதோ அப்பதான் நம்ம வந்து அது கவலைப்பட வேண்டியிருக்கு. Sometimes instead of dharma, the word karma is used. Karma and gyan, we mentioned already. So karma is an umbrella term for all these things. சில நேரங்களில் தர்மங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து கர்மம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது. கர்ம ஞானம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சோ தர்மங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கூட இது எல்லா விதமான விஷயங்களும் அடங்கியிருக்கு தர்மத்துல. So dharma or karma is very important in developing bhakti, but it should never dominate bhakti. This is the point. தர்மம் நம்மளை வந்து பக்திக்கு கூட்டுக்குள் சொல்லுமே தவிர அதை வந்து நம்மள பக்தியை விட்டு விலகி செல்லக்கூடாது அல்லது பக்தியை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. And it should we should never depend on it independently of bhakti as well. We should depend on bhakti. அதை மட்டும் சார்ந்திருந்து பக்தியே இல்லாமல் இருக்க முடியாது. பக்தி இல்லாமல் நம்ம அதை மட்டும் சார்ந்திருக்கிறது வந்து அது தவறான கொள்கை. It is to make this point clear that Krishna says, Sarva dharman parijyajyam ekam sharanam vraja. So இந்த விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துறதுக்காக தான் பகவான் சொன்னார் சர்வ தர்மான் பரித்யஜ, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக. And the same principle that applies to dharma in this way also applies to gyan. We need gyan. That aham brahmasmi realization has to come. You will not get proper bhakti unless it is grounded on Atma Tattva, which Kapila Deva is teaching. It is necessary, gyan. So எப்படி நம்ம இந்த தர்மத்தை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஞானமும் அதே மாதிரிதான். சோ நமக்கும் கண்டிப்பாக ஞானம் வேண்டும். ஞானத்தின் அடிப்படையில் இல்லாட்டி நம்ம வந்து பக்தி செய்ய முடியாது. But if we conceive of that gyan as something independent of bhakti, or if we become dependent on that gyan, or if that gyan obscures bhakti or somehow impedes our bhakti, then it is an anartha. எப்போ வந்து அந்த ஞானம் நமக்கு பக்திக்கு கூட்டிட்டு போகலையோ அல்லது பக்திக்கு தடையா இருக்கிறதோ அல்லது பக்தியினுடைய பக்தியில இடைஞ்சலா இருக்கிறதோ அந்த அல்லது பக்தியை சார்ந்து இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில நான் வந்து ஞானம் மட்டுமே போதுமானது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பக்திக்கு இடையூறான விஷயம், அது வந்து தவறு. So dharma and gyan should be understood in this way. So dharmam ஞானம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும். When they are employed in the service of Krishna, then they're divya karma, divya jnana, and they're fine. When they are conceived as something outside of bhakti, and when they obstruct our endeavors in bhakti, then they become enemies and they should be rejected. எப்போது தர்மமும் ஞானமும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறதோ அது வந்து தெய்வீக தர்மம் தெய்வீக ஞானமாகிறது. எப்போது அது வந்து பக்தியை விட்டு வெளியே போய் நம்மளுடைய பக்திக்கு இடையூறாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது வந்து அது வந்து சரி கிடையாது. In his Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami has explained this very neatly. He says, things that are favorable for bhakti, that should be accepted. Things that are unfavorable for bhakti, that should be rejected. Very simple principle. Anyone can understand. So, Sri Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu மிக தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார். பக்திக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமோ அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பக்திக்கு எதெல்லாம் தடையா இருக்கிறதோ அதெல்லாம் விளக்க வேண்டும். Is that okay? Yes, Hare Krishna. Thank you. Anything else? So probably just one comment.
So in Bhagavad Gita, I think 3rd chapter, Srila Prabhupada writes that regarding this Sankhya and Jnana, I think he says religion without philosophy is sentiment, Yes. and philosophy without religion is speculation. So what is the question? He talked about the spirituality without. I'm a spiritualist, and I'm not a religionist. He told, no. So yeah, it's kind of similar logic. I mentioned already. okay. Spirituality without any practical manifestation of that spirituality in the form of religious principles, or without accepting the essential process of surrender, which is the essence of religiosity. Surrender at least to the realization of your commitment to spirituality. It's not there. That's why I said it's an evasive maneuver. It's a sidestepping of the real. Anything else? Can I ask a second question? Yeah. So just based on this discussion of morality, Srila Prabhupada has given us the 4 regulative principles. Can we summarize that as morality for human beings? Well, there's more to it than that. Throughout his books, Srila Prabhupada very strongly encourages or urges even that real human life means to follow the culture or the society which is known as Varnashram Dharma. So that's more than just avoiding gross sinful activities. It's a cultivation. Culture means cultivation. So that is a sophisticated civilization that actually has to be embraced because it is conducive to cultivating spiritual life. So yes. Is that clear enough? Anything else? If not, then are we ready to adjourn because it's 7:45 here? யாராவது பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? இல்ல பிரபு முடிக்கிறாங்க. Thank you, Prabhuji. It's good to see you after a long time. Okay, so back again. Tomorrow morning at 8:30, and we will resume with text number 2, which is hopefully even better than text number 1. Or if we have been purified by text number 1, at least it will seem to be better. So, thank you all very much. It's a great honor and privilege, I know, that you've invited me here, so I appreciate the opportunity to serve all of you and to try to represent Srila Prabhupada and repeat his teachings. So, please accept my obeisances, and all of you please give me your mercy that I can attain the great goal of life and go back to Godhead. Vanchakalpatrukeshcha kripasindhumevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Prabhupada. Hare Krishna. நாளை காலையில் 8:30 மணிக்கு பிரபுஜி வந்துருவார். இதே அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம் ஆரம்பிப்போம். பிரபுஜி ரொம்ப பணிவோட அவங்க பிரபுஜி வந்து நமக்கு உபநேசம் கொடுக்கறது வந்து நமக்கு பாக்கியம். ஆனா பிரபு ரொம்ப பணிவோட நம்மள்ட்ட வந்து உபநேசம் கொடுக்கறது வந்து அவருக்கு ஒரு பாக்கியம் நினைக்கிறார். ஆனா நாம எல்லாரும் அவருடைய பாதங்கள் பணிந்து வணங்குவோம். அவர் விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறார். So பிரபுஜி, you please give your blessings to all of us. Param Vijaya. Shri Krishna Sankirtanam. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.